Felicidades. El Día de Independencia de Costa Rica y Centroamérica y México. Soy el Dr. Veneno. Yo muy popular en internet, en YouTube, pero en inglés. Entonces, este video es más importante para pongo en español para el levante de mentes de todas las personas en Centroamérica. Yo tengo una grande predicción para Centroamérica en relación con el Día de Independencia. Disculpe mi español, por favor. Mi predicción es, en el futuro, de todo Centroamérica y México, tiene un nuevo Día de Independencia, cuando ustedes y ellos, libertad de ustedes, con los bancos centros, y especial el Banco Centro de Costa Rica. Ustedes no saben cómo ellos tienen control de sus países en Centroamérica. Y usted no entiende estas cosas. Ellos son los dueños de la más rica familia en Europa, de Rothschild. Ellos son los dueños de 170 bancos centros en el mundo. Mire ese listos de bancos centros. Son los dueños de Rothschilds. Okay, this is what I'm talking about here. Complete list of banks owned, controlled by the Rothschild family. There's another website out there that says there's 171. I didn't go through and count all these. But central banks are illegally created private banks that are owned by the Rothschild banking family. Period. This is what people don't seem to understand. Your central banks are not your countries. They are privately owned. Most of them around the world, I believe it's up to 170, are owned by the Rothschild family. Now, according to this video I'm doing here, of course, this link will be in the description because I can't put all these countries in there. I did on a prior video. I listed most of these countries. There's your central offices, and here we go. Let's go down the list of Central America because of their new Independence Day coming. Here we got Belize, Central Bank of Belize. Let's go down. Who's next? Here we go. This is the one I'm most concerned about. Costa Rica, the Central Bank of Costa Rica. Unfortunately, most of these people don't understand that here. I talked to them about it. They think I'm crazy, but they'll see. When the new Independence Day comes, who knows what day it will be. They'll remember me. Okay, there's old Costa Rica. What's next? Well, Cuba, I'm surprised at that, but El Salvador, Central America, El Salvador. When I went traveling through there, corporate America was all over that country. Let's go down. Who's next? I think probably Guatemala, Bank of Guatemala. The United States destroyed that country, did all these medical experiments there. Look in the description. I'm going to put a lot of links in there. The atrocities created and done by the United States, and one of them was all these medical experiments that went on in Guatemala. Honduras, Central Bank of Honduras, right there, Central America. Keep on going down here. Who's next for Central America? You guys can scan these out too. You can always go back to the link and check these out yourself. Seems like I'm missing somebody, Central America. Bank of Mexico, the big one. You notice up here, they got the Representative Office of the Americas right there in Mexico. Okay. Let's continue on here. We're down to Mexico here. Nicaragua, our neighbors here. Central Bank of Nicaragua. That country is destroyed because of the United States. It's a very poor country. A lot cheaper to live there. It's a very poor country. Now this is what really amazed me is Panama
is not here. There's no Panama. Porque ellos quieren representación su país, como ellos hacer a Greco y Cyprus, ellos van para Italia, Portugal, España, Irlanda. De bancos centros, quiero representación países. Y un día ellos vienen para Costa Rica para representación su país. Austeridad es muy grande y muy grave en Costa Rica y de todo Centroamérica. Eso todo comienza en los 80s, cuando el presidente Ronald Reagan, ellos tratan mucho para sacarlo Rusia en Centroamérica, es porque ellos quieren de talones en Centroamérica. Pero es más feo para Costa Rica, tienen bajo de control de Estados Unidos. Yo pongo un video, pero aquí lo hacemos en inglés, yo pongo un link aquí de 20 razones, de 20 signos de orden de nuevo mundo tiene control de Costa Rica. Y es el mismo en todo Centroamérica. Que mire aquí, del Banco Centro de Costa Rica, mire este edificio. Mire este statue en frente del Banco Centro de costarricenses. Mire cómo ellos sacan la plata y drenaje de sangre de costarricenses, de labradores de Costa Rica. Porque ellos quieren representación de su país y romper sus económicas. Ellos controlan sus políticas, ellos controlan sus monedas, sus económicas, de todas cosas dentro de su Costa Rica. ¿Y usted no cree a mí? Mire esta más. Su museo de Costa Rica. Ese edificio, mira más cerca. De palabras bajo museo. Los dueños son Centro Banco de Costa Rica. Es porque su todo oro es en dentro. Su todo artificio es en dentro de oro. Porque ese oro es no suyo. Es garantía para sus préstamos. Y usted no entiende. Oscar Arias, Laura Chinchera, Guillermo Solís, vendió su país. Vende su país con los bancos centros. Un día ellos con representación su todo país. Y usted necesita levantar sus mentes. Levanta sus mentes para contestar esto. Y ustedes necesitan hacer lo mismo de el país Irlanda de hielo en el norte. Ellos rechazan los bancos centros. Ellos no pagan de préstamos porque ellos saben que préstamos son odios y confuencia y amanzas. Ellos pongan de jefes de bancos centros en la cárcel. Ellos buscan para otros ya escape. De todos los países que tienen bancos centros necesito protesta y no pago de préstamos. Ellos necesitan retrasar del Banco Central, retrasar de familia de Rothschilds. La más rica familia en el mundo, más rica familia, tiene control de todo fiscales en el mundo. Y también ellos quieren controlar físico del mundo. Es porque ellos comienzan de todos los ellos quieren crear un mundo 3 grande para tener de todo control del mundo. Pero nosotros necesitamos luchar a ellos muy fuerte. Entonces, costarricenses, escuchen mis palabras. Y ustedes necesitan contestar el Banco Central de Costa Rica y de todo Centroamérica. Necesito rechazar del Banco Central de Costa Rica y regreso sus cosas a su país. Rechazo a ellos. Pongo a ellos en la cárcel para odios préstamos. Si no, ellos representan su país. Ellos son los dueños de su país porque su presidente antes vendió su país con los criminales bancos centro. Entonces es mi predicción para el futuro de todo Centroamérica. Tiene un nuevo felicidad celebrar el Día de Independencia. El día nosotros, libertad de los bancos centros.
de día de todos jefes de bancos centros y de todos Rothschilds, y pongo en los bancos centros, y de hijos también de los Rothschilds, de Rockefellers, de George Soros y Bill Gates, del Reino de Inglaterra. Todos necesitan poner en la cárcel. Tomo control de su país. Pongo sus presidentes en la cárcel para traición. Ellos son parte con los Freemasons, de Illuminati, de élites en el mundo. Sus presidentes es como esos estados. Y usted no elige sus presidentes. De corrupción, elección, sus presidentes. Soy Dr. Mento en español. Pasen mis videos. Parte mis videos. Facebook y cualquier otro sitio, por favor, porque esas grandes noticias y usted necesita saber esas noticias. Pura vida.